Ebu mtu wetu explainie kama watoto. Assume hata hatujui. Hizi viti Kasongo anapeana Mount Kenya. Hizi anatafuta kila mtu, kama leo ameleta Peter Kenneth, another rejected leader in Mount Kenya, ameleta Mwangi wa Iria, mtu amestruggle kabisa sasa ground na relevance. Akina wanaitwa Kebigetora, watu wote. Sasa hizo viti sisi watu wa Mount Kenya Kasongo zitatusaidia na nini? Si uitikie kuachika my friend. Wacha kutafutilia rejects huku. Wote wamekuacha Mount Kenya na huko haturudi na hatutawahi rudi. Na ile mistake kubwa sasa tunaweza fanya sisi watu wa Mount Kenya ni kurudi huko. Huko tukirudi wallahi hata msitake jua. So we Kasongo enda utafute, na by the way mimi naona Rao akijitoa kwa hiyo mess ya Kasongo after AUC. It is what it is. Most Kenyans are calling me and they are feeling so discouraged that, oh, why did Uhuru join the broad-based government? I may join Ruto, Naraida. He was our hope to give us direction. My friend, God is giving Kenyans a chance to make it right 2027. Other countries are trying. I'm not saying they have done it, but they are trying to do the overall leadership to see if something will work in their country. We can also do it. Hii ujinga na takataka yao, sisi Wakikuyu Wajaruo hatupendi, Wajaruo Wakikuyu ndio hatupendi, hao ndio Wakalenjin, Wakikuyu ndio hataki tuongoze, and hao ndio waliwachagua. My friend, this is the narrative being pushed down our throats by these leaders. Kwa nini Ruto asiseme sitasalimiana na Wajaruo hawatupendi? Kwa nini asiseme sitasalimiana na Uhuru kwa sababu hawatupendi? My friend, this nonsense iko huku chini. People you are suffering. And we can change this country once and for all. I'm telling you for free. If ipite 2027, tukatae kubadilisha this nation. If you are a youth, my friend, tafuta passport, get out of this country. Because you will waste your youthful years complaining instead of being productive. That is a fact. And we are not saying that because, you know, when we complain, people think, oh, you people are supporting Gachagua. Gachagua is finito. Uyu aliisha, my friend. He will not be anywhere leadership for the next 10 years plus. He will be 70s na uko ya mambo yako imeisha, my friend. I'm telling you, how can't we put our differences aside as a nation? Tuangalie who is that leader? Tujaribu, yani we try to give Kenya a chance to see if it will work. Isipo work tuseme enyewe, this country enyewe tulirogwa. Now let us perish all of us. But we have not tried it to give this country work. And I'm not saying of any presidential candidate that to hapa, any part of the country, as long as Kenyans can say this one, we have seen him, tuko na record yake, and mambo ya ukabila tuwekano. Because when Kalenjin is going down, Akikuyu is going down, Aluo is going down, we are all sinking. I can tell you for sure, we are all sinking. Some people say, oh, Majuiz is complaining because government. My friend, I'm very close to this regime than you can even imagine. I'm very, very close. Some of the time I can tell how close I am. You might think I'm even inside the regime. Very close, heavy. That even if I want to, I will be. But I'm telling you that because that is the reality. If you can't, that is the pure reality of the issue. It is either we reason together like Kenyans or we perish like fools. Wakenya wenzangu, serikali ya Kenya sasa ni ya cousins. Nakumbuka wale cousins tuliambiwa na Linjiru, former press secretary wa Moi, the long serving press secretary wa President Moi. Alituambia Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, William Ruto, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, all are political cousins. And they know how they play their games. Kenya ndiyo business yao na Wakenya ndiyo customers wao. When their interests are threatened, they come together to save themselves. Saa hizi serikali iko kwa mikono ya the four cousins. Wamewacha cousin mmoja akuwe kwa opposition. Angoje 2027. Wanamwambia kaa huko. Wakenya wakikasirika na sisi during this term, tutawaelekeza kwako. Wakikuchagua, ukiingia State House 2027, 2028, utuite sisi makazini wako pia. Tuendelee na hiyo kazi. Meanwhile, Wakenya wa kawaida, voters wa kawaida, wako tu huku mtandaoni wanatusiana. Ukienda kwa political rallies mnatusiana. 2022
supporters wa Azimio walitusi supporters wa Kenya Kwanza. Supporters wa Kenya Kwanza wakatusi supporters wa Azimio. Sasa angalia, hao cousins wako ndani ya serikali. Actually nimefanya hesabu haraka nikakuta saa hizi cabinet ya Kenya, more than 50% of the cabinet ni ya Azimio. Ajabu. Alafu inafuata karibu na UDA with about 40%. The rest ni ya kina Wetangula na kina Musalia na the others. Unaona vile wamegawana viti. Halafu mtu anaitwa Gachagua aliambia watu wa Mlima kwamba William Ruto is the best candidate 2022. Akawapeleka huko. Mliona what happened. Saizi anawaambia Kalonzo ndio the best candidate. Kazi ni wakina Ruto na kina Uhuru. Anawapeleka huko, mtamwembrace. Halafu who knows, atachukua tena awarudishe tu kwa wale cousins. I think you should be wise this time. Tuache mambo ya ukabila. Let's identify a neutral candidate. Alafu all of us we rally behind that candidate. Otherwise, hao cousins wataendelea kutunyanyasa. Moi alisema Kanu will rule for 100 years. And I'm beginning to believe that. Wote wenye wako serikalini hao kina Uhuru, Ruto, William, Kalonzo, Musalia, Raila have to one time or another been members of KANU. I think that is what Moi was alluding to. So mimi nawaambia wa Kenya, badala ya kushinda huku mtandaoni mkitukanana, mkiambiana ati you are a tribalist, watu mwingine ati Wakikuyu, sijui Wajaluo, sijui Wakalenjin. Hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati. We are now talking about politics of economic empowerment. That should be the conversation. Put your dream into action right now. Usingoje ati mpaka candidate wako mwenye huo na support atakuwa president. Somebody one time told me ati why invest in Kenya the day Raila Odinga will become president. That was in 2007. Almost 20 years down the line saizi Raila hajai kuwa president. So I'm wondering, huyu jamaa that time was about 30 years. He's now almost 50 years. Kama hujai invest sasa, kama hujai put your dream into action, unangojea ati siku ile candidate wako atakuwa president ndio utafanya hiyo kazi? Start now. Forget about politics, enda ufanye kazi. The only thing you should do is to have your voters card ready and exercise your civic duty to elect a person of your choice. Akishinda sawa, asiposhinda enda kazi nyingine. Acha matusi huko. Okay? The cousins are in State House right now. Wao ndio wanaongoza serikali. Linjiru was very, very right. Keep following me for more. Wakenya wenza, kuna vitu mbili Zakayo hana. Kuna nyota mbili hana. Moja ni nyota ya kujenga kitu from scratch, alafu ina manufaa ama inasaidia watu. He lacks the capacity to build anything. Number 2, he lacks the capacity to lead. Zakayo sio kiongozi. He does not have a history of leading anything. He's not a leader. In fact, Zakayo is a militia in suits and Kaunda suits. This is a 1992 militia, a 2007, 2008 militia. Yani, manze, me I don't think Kenyans were normal kuchagua Ruto. We were under a spell, though the people who voted for him. I can confidently tell you guys you are under a spell and you need exorcism. Na muombe sana, Mungu wa deliver. Because how that guy ended up being a president, a big question.